Rikers Island, New York, USA. The famous island has a tent jail that holds an average of 12,000 inmates daily, with room to lock down 17,000. For those arrested in New York City, Rikers Island is the last stop before the state penitentiary. Rikers has a long list of assaults, rapes and murders by the prison guards, as well as other inmates. Guard section Fight Club provides entertainment, but put inmate versus inmate. Despite two guards becoming state prison inmates over the fight, former inmates report it hasn't stopped. The guard has been sued dozens of times in the past decade for excessive force. Federal investigations into the reports filed by guards revealed some falsified records to cover up abuse, leaving exact numbers difficult to determine. While the inmates are watching out for abuse guards, they have to watch their back for problems with each other. Gang activity runs wild through the cell blocks of Rikers, leave no one safe. La Sante prison, Paris, France. In the heart of Paris, a few miles from a Saint River, sit La Sante prison, France. One scroll through the history of the maximum security facility will make visitors trouble believing they are in a city of the law. Paris, home to Eiffel Tower, Louvre, Mona Lisa, and Notre Dame Cathedral, also hosts one of the history's most notorious prisons. Opening in 1867, the prison has a long history of abuse. During World War II, it held prisoners of war and regular criminals. An impenetrable fortress still today. Only 3 escapes have been recorded in prison history. Petak Island Prison, Russia. Safe prison doesn't exist in Russia. Petak Island on a wide lake is maximum security detention center for a country's worst prisoners. All the inmates are isolating, spending 20 or more hours a day solitary confinement. Compounding the isolation is the location of the large, drafty fortress in the northwest Russia. White Lake is one of the 10 largest lakes in Europe. Prisoners receive only 2 days a year visitors. Isolation and lack of basic facilities. Many of the island residents lose their minds before they complete their sentence. If the frigid winter temperature in the region average 10 degrees Fahrenheit can reach low near 40 in January, here Mother Nature can shorten a prison's lifespan. Kwang Prison, Thailand. Located a few miles from Bangkok, is one of the toughest prisons in Thailand. The Kwang maximum security prison holds a large population of the foreign prisoners. For the first 3 months of the inmate sentence, they wear shackles. About 10% of the inmates are waiting execution. Those on a death row wear iron shackles welded to their legs. All prisoners are serving a minimum 25 years. Nutrition comes in the form of the 1 bowl of rice with vegetable at once a day. A canteen is available for prisoners purchasing additional food or item needed. Many suffer from malnutrition and preventable diseases. The prison has no running water, a barely functional sewer system, and it's severely overcrowded. La Sabaneta prison, Venezuela. Venezuelans incarcerated at the infamous La Sabaneta prison have a greater chance of dying in a prison than they do on a street of Caracas. Describing by a late President Hugo Chavez the getaway to Fifth Circle of hell. It's overcrowded, underfunded, and understaffed.
Gangs run the prison. Rape is a part of the culture of the fair, where those who are in control know that death is always near. Riots are regular. Murder in common. In 2012, 59 prisoners were killed. A raid in the prison in September of 2013, following the death of the 16 inmates, yielded a huge cache of weapons. Guards confiscated 22,000 rounds of ammo, pistols, rifles, and an underground tunnel for the storing marijuana and cocaine. Diyarbakir prison, Turkey. Turkey's maximum security prison opened in 1980 and has long been a place of hell for the Kurdish population of the region. Detention center for criminals and politicians, prisoners, it's overcrowded and has history of bloodstain that haunts walls. Since its opening, hundreds have been tortured to death. Thousands of inmates have set themselves on the fire to escape the brutality. Today, over 350 boys and girls aged 13 to 17 are serving the sentencing in Turkey's prisons, including Diyarbakir. Gldani prison, Georgia. Technology brought the horrors of the Georgian prisons. The former USSR state was forced to investigate treatment and its most notorious prison after video appeared online showing the rape, beatings and torture of the inmates. Recorded footage showed the guards systematically sodomizing prisoners with nightsticks and broom handles. Because of this worldwide exposure, conditions have improved at the Gldani. The government arrested, prosecute and convict guards witness on the recordings. სემის ამ სახელ კადრებში საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა წამებაში მონაწილე რამდენიმე პირი ამოიცნო. აი ვიქტორა. აი კურნალიძე, ამან არ აი ვაიმე შენ არ გაიხარა, შენ არ გაიხარა. ვიქტორ ყაჭეიშვილი ადამიანი რომელიც პატიმრების ცემისას ყველაზე მეტად აქტიურობს მერვე საპრობილის დირექტორის მოადგილეა. გაგამ კურნალიძე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. დავით ხუჭუა გლდანის ნომერ მერვე საპრობილის დირექტორი. რესპონდენტი რომელმაც ეს ადამიანები ამოიცნო ამბობს რომ სასამართლო განაჩენის შემდეგ საპატიმროში მოხვედრილი თითქმის ყველა პატიმარი დაწესებულების ხელმძღვანელობისგან მსგავს დახვედრას იღებდა. ალბეტონი კალმახელიძის შეშფოთება შეიცვალა ეხლა რა სიტყვით აღარ მახსოვს ზუსტად ის თვითონ უშუალოდ მონაწილეობდა ხოლმე ხამის 3 საათზე და 4 საათზე პატიმრების წამებაში და იღებდა მონაწილეობას სიამოვნებით უყურებდა. რესპონდენტის მიერ იდენტიფიცირებულ პირებს მოგვიანებით სხვაგვარების დაემატა. მეცხრე არხისა და მაესტროს ეთერში გასული კადრების მიხედვით წამებაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება სახალხო დამცველის აპარატმაც მოახდინა. მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ფიგურირებენ სასჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების თანამშრომლები, ხელმძღვანელობა, ასევე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლები. მათ შორის ნომერ მერვე დაწესებულების დირექტორი დავით ხუჭუა, დირექტორის მოადგილე ვიქტორ ყაჭეიშვილი, რეჟიმის უფროსი ოლეგ ფაცაცია, ამავე დაწესებულების უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გაგამ კურნალიძე, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი და სხვა პირები. მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურამ 10 დაკავებული პირის შესახებ გააკეთა განცხადება. გაგამ კურნალიძე, დავით ჭაჭუა, ვიქტორ ყაჭეიშვილი, ლევან ფურცხვანიძე, გიორგი კვარაცხელია, ოლეგ ფაცაცია, მანუჩარ ლომთაძე, გელა ცომაია, ლევან ფხალაძე, ბორის ფარულავა. პროკურატურის მიერ დაკავებული პირების სიაში ვერ მოხვდა სახალხო დამცველის მიერ ჩამოთვლილი 2 პირი. მერვე საპყრობილის უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი. Contonou civil prison, Benin. Benin is a small country in West Africa next to Togo and Nigeria. Contonou facility has about 2,400 men, women and children living in the area, able to hold no more than 400. It is overcrowded. Some prisoners sleep in the shifts and others have died from suffocation while sleeping. Over 90% of the prisoners are awaiting a trial process that takes several years because of backlog in the system. Conditions at the prison are not intentional. The Republic has limited funds to care for inmates.
Despite international assistance, many prisoners still die from preventable diseases. Tadmor prison, Syria. So much blood has spilled at the Syrian prison that nothing short burning into the ground will clean the sadless desert lockup. Incarcerating both politician prisoners and criminals, all have been tortured equally. Facility closed in 2001 but opened at a decade later, with more prisoners and few improvements. Guards have been free region there, and with no books, TV or radio, torture is regular entertainment. Gitarama Central Prison, Rwanda. Rwanda is known horror. 20 years after genocidal war tore apart the country, horror is still alive in Gitarama Central Prison. Overcrowded, underfunded prison that beat to the death die, or disease or starvation. Desperate to survive, some Gitarama inmates kill and eat other inmates. As unbelievable as it sounds, basically primal instinct and survival of the fittest has taken over. There are no cells, and many are forced to sleep underneath the beds, on the open floors and in the corridors. Built for 500, the prison holds more than 5 times that many on average.